moko dolel pour mu feku tax GRA loi 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 moko dolel pour mu feku tax. Hello viewers from wherever you're watching us from. You're watching QTV, the Gambia's first private TV station, and we are broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue. My name is Aleo Sise, and welcome to the maiden edition of your weekly GRA tax education program dedicated to better help you understand, your tax rights, responsibilities, but equally how your contributions help in driving national development. Well, stay tuned as we break it down, simplify the process for you. This program is of course, sponsored by Gambia Revenue Authority in collaboration with the French Development Agency. And this program will come every Thursday at 6 p.m. here on QTV Gambia. And joining me tonight, I have the two usual suspects. On my immediate left, I have Henry Mendy, who is Manager Taxpayers Education. Mr. Mendy, good to have you in the program. Thank you very much. Good to have you back again. Yes. Exactly. And on my immediate right, I have Noah Mane, who is Manager Rental Income Tax Section. Noah. Thank you, Alaji Aliu. Thank you. It's a pleasure to be here. And on my far right, I have Babukar Njai, Senior Taxpayer Education Officer. Babs. Wow. Welcome. Thank you. I am going to dala yi boy ak montor bi. Hey Babs. Boy, maa ngi gëj fii boy. Bàyyi ma ñëw def li ma def. Jëlal ma daala. No, why Babs no, do understand ma. Wala daala yi rek ka ñu ngeen daala yi. Boy, montor bi is costing $300 la ko jëndee woon. Well, anyway, that's to start on a light note. Gentlemen, thank you so much for coming on the program once again. Noah, I'll just start with you. You being the manager, of this particular unit. When you talk about rental income tax, we'll also try to discuss into the reforms that are happening at the authority. Take us through when you talk about the rental income tax. Yeah, thank you, Alaji Aliu. It's a pleasure to be here again. It has been a while, I think last year. Yeah. Yeah, so it's your GRA people again on the same enlightenment, trying to educate our taxpayers out there. And a very big applaud to you watching outside there, our esteemed taxpayers and the general population that are watching us right now. So today's topic of discussion with GRA is going to be centered on rental income tax. When we say rental income tax, what are we trying to say? So rental income tax is by law is defined as these are properties that are rented out and the income that is derived from it, the tax that's supposed to be paid out of that income. So when you have a property that is rented out or leased, the money that is gained from it, there is a tax component that you need to pay out of that. So that is the rental income tax. And this rental income tax comes in twofold. Okay. You have the commercial rental income and the residential rental income. The commercial rental income talks about premises that are used for commercial purposes. So that one, if that happens to be your case, whatever money is charged there, 15% of that is your tax liability. So in the other form is the residential rent income. These are properties that are mostly occupied by families. So the amount that is received, 8% of that is the tax liability. So thank you, listeners. Let me now bring in Babs here before I bring in Mr. Henry. You've had Mr. Noah talking about the commercial, income tax as far as the rental income tax income is concerned. I just want to find out more from you, to be specific, when you talk about the commercial, what exactly are you referring to? Do I say in English or in Wolof? Des na si yow mu nga ko door si Wolof. Okay, baal ma jël Wolof bi. Waaw mu nga ko door mu nga lambaas tuuti def si lu mu wax si kàllaama Angale rek. Thank you very much. Am nga nango Banjul la nag moom Wolof bi daf ko desin. Waaw, comme ni ko Nuha waxee, rental income tax bi is comme bi nit ñi di jël si luwaas.
is like luwa la boo xam ne si income and VAT act bi la jóge boo xam ne nii because soo bàyyi xel si dëkk bi am na ñoo xam ne seen business luwaas rek la dañoo samp ay place nit ñi dëkk fa ñuy collect rent comme seen mbokki saraxule yi waaw so exactly comme saraxule ak badi bu kay so da ngaa gis ne luwa bi nag xen si yaa ngi am income am nga tax liability because tax is based on income so da ngaa gis ne dañ ko xaaj si ñaari faana benn faana bi mooy residential rental income mooy comme nga sampa place nga jox nit ñi ñu dëkk fa ak seen famille so yaa ngi collect luwaas si ñooñu xaalis bi nga see collect da nga si war a fay tax every 100% boo collect rek da ngaa fay 8% des na si yow nag naka ngay fayee su la neexee every month su la neexee every 3 months su la neexee tam at bi yëpp nga dajale nga ñëw waaye foog nga ñëw si office bi nga discuss ak ñoom ñu agree ne every 3 months lay fay wala every month lay fay te self assessment la soo ñëwee nga ne ñu ne si 3 months bi yëpp lii laa collect dinañ la ko nangul nga fay waaye suñ demee ba am si ñaari xel am nañ section bu ñoo ay tax audit dinañ ñëw ñu audit la moo tax dañ dee advice ñi nga xam ne ñu ngi luwaas always soo fee luwaas la tel receipt waaw la tel receipt nga ut fooy compile sa receipt si because bés bu audito si ñëwee duñ di la borom kër bi yéen ñii luwaas la ñoo di la dinañ bëgg a xam ñaata la ngeen dee fay si waarim luwaas boobu noonu beneen xaaj bi mooy commercial rental mooy nga sampa place ay magasin ay store ay bitik nit ñi di fa def business gis nañ ko si Kairaba Avenue bi gis nañ ko si Jimpex bi nga sampa ay store yu bari nit ñi di fa def business wala nga sampa banque bi ñëw rent ko you know yeneen institution ñëw ñu rent boobu tam li nga si mun di aan 15% nga war a fay si loolu mooy commercial rental bi boobu 15% boobu 15% la sa total collection bi yëpp 15% nga si war a fay mooy téeméer bu nekk fukki dërëm ak juróom $15 so residential moo nekk mooy 8% bi waaw bi commercial bi is 15% so lii nag dafa des si yow tam ba léegi soo ñëwee nga ne gars yi ne léegi quarterly lay fay mooy every 3 months no problem waaye make sure bum fail waaw soo ñëwee dem nga ne 1 year ngay fay tamit mun nañ laa bàyyi nga doxal 1 year bi yëpp den su waxtu fay bi jotee nga ñëw si office bi nga ñëw nga fay enforcement bi nag naxari na trop because xam nga système bi ni mu demee waaw waaye dinañ dugg si loolu yëpp si kanam si réforme si waaw si réforme si nekk di def pour mun a make loolu pour mu easy Mr. Henry yamoy Baboucarr min fo ani nuha ñi sa fo modi mane kawto donc ñi ko rental income ay mone intel yalo ko sara hulele badi bunkol tuje badi bunkol fananda bi jele di badi ngol ko mom moy mone badi bunkay wakane se waaw ala sara hulele min la dama la kene Baboucarr mone badi bunkay wakane si de lo si wax dafa des si definition bi du ma ne dagoo duga boy suma jabar badi bunkala buguma am problème si kër bi mbali maniga kam moy la lele ya moy le aliwe kachani yele ay nuwa nyininka bunem rental income tax ya explainaye olem ne dinkira soto yalo ya di molla ya sifa fulalem ni molbe sirinje ni la dimbayal olen residential income tax ti ikamin soto je ke jo minna fo ke jo kari o karle ban fo kari woro o sango kono ke jo sinya kilinne yo luwa ko niak nin ko do dunde bulu rek comme natar karolem nin karo fata kar kuto tilitani lulo e nyanda kana e joroki so residential income tax kemo si loi sey olen dala si seyti bole tala ya ju fulanyang olem commercial rental income tax ni e dulalo ya di molle ake bank leti ban fo furo le keje ban o e saluno le keje o e ka bitiko le keje e famo fen keje rek ani auto mechanic so be le keje commercial lem auto yemmi soroje kemo sidula tani lulu wala dala tani lulu wala fele na yaju so nyinnem a nyini ka minti mune rental income tax ti joro nyi ikake nyaadi de is it every month wala iteleka disa wala jare ba fa no iba jola every maybe 3 months or atuto telebulu ni lafta ika kodo soto nyami natare ke jo kare o kare ni lafta kana ka jo abetat
ni tara luas dol bi je ke jo karwor dol be comme bank di holiya ke jo wol na tara ke jo holiya ni koro dum te buloto rek oto na e filing ke e joroki wala koyta. No, earlier on you talk about the commercial aspect of it. I just want to know, does this include the banks, guest houses? Yeah, when I forgot to mention that, and it's a very important point. When we say rental properties, commercial rented properties, it doesn't include guest houses. It doesn't include hotels, inns. Those are not part of it. In the tax law, those are businesses. Okay. So businesses, they also have procedure for registering and making tax payments. So they are completely out of the rental income bracket. Yeah, so that's how it is. But comme dengal man ko don laacc rek because mu ngi no yefi commercial ren man ko laacc nda côté hotel tam bokk nañ ci mu ngi don jémal leral nonu. Waaw da nga gis ne comme hotel si ak guest house yi ak inn si ñooñu bokkuñ si lii ñooñu dañ leen register as business. As business, okay. ñoom every quarter dinañ file seen return si then ñu fay tax bi based on loolu because rental income bi dafa nekk loo xam ne ko sam nga hotel yi nit ñi dañoo ñëw ñeneen dañoo dëkk fa 1 week ñeneen ñoo dëkk fa 2 weeks guest house itam ñeneen dañoo dem ñu dëkk 3 days ñii dëkk 4 days xam nga soo moo tax ñu génnee leen si ñoom because ñoom seen income bi continuous la léegi-léegi nga dem sa nga ñëw ñu la hotel bi fees na ñun dañ dee dem trek sax ñu dem ñu fekk yéen a guest house yi sax suñ choice biñ bëggoon a dëkk fees na ay Brikama ba waaw ay base ay wala yooyu base yëpp fara feñe sa Henry raw na dëkk yooyu yëpp xam nga so moo tax ñu génnee si ñooñu waaw waaye da nga gis ne loi bi moo leen exempt ñoom dañoo nekk registered business boo xam ne ni ñoom dañoo file seen returns ñu fay based on loolu waaye comme ñi nga xam ne nag ñooñu dañ dëkk si kër yi ak seen famille wala ñu dëkk si place boo xam ne ñu ngi faa def business ça dépend si liñ laa fay emphasize on naa lii last time si radio programme bi tax bi warut a tax ñu yokkal luwaas bi because whatever amount bi lu mun di nekk 8% boobu noonu moom ngay fay si residential bi commercial bi tam whatever lu amount bi mun di nekk 15% boobu ngay fay so weda yaa ngi charge nit ki 10,000 ñu ñëw ne la fayal tax bi nga ne da nga koo yokkatu 20 ba léegi di same 8% la ba léegi fële tamit is the same 15%. So amount bi has nothing to do with the percentage. Waaw because am na kenn si past radio programme bi call na mu ne fa na moom néegam bi mu ngi ko rent 1,500. biñ ko calculator 8% of loolu dem na bi around $120. So su calculator néegi moo fay yi fay 1,500 yëpp ñaata of number of néeg la su ko multiply by 120 rek dina am li mu war a fay. So bàyyiwut fen su dee $700 nga dee charge lu was 8% ngay fay. Waaw. Andre? Yeah, nga mwele nyinyi kamina babu nyinyi kamina rental income tax ni nga minka charge wolem akodol ka fo sa nintela nin natarang nakodo nyi ni nga lafa mbe jalle jola o kay ya lafa nyawo nya o 8% nin 15% no nyim baby jela ate falen yo ni ka do fanam bi jolem nin guest house hol ni hotel hol ni insol all da bi jelen you ya file no ka do hol ya register comme business ni misal fe ya alius guest house do dongoroba Yeah, exactly. anteni mbaw karta dan jiata ji Yeah. alu ya register le oto alu nyanda kanale every 3 months every quarter aina ajo quarterly wolbe joro kila quarterly every quarter aina ya jo all that ni rental income tax woli be charge la income mi soto je bina alu bina wole jola so abela renten hotel all in ani motel all and so on all bina le fon na jo registered business le. Well, if you are watching the program and you also want to take part in the program if you have any questions, observations, or recommendations that you would like to make, you can call on 5050-505, 5050-505, or 3333-122, 3333-122, or 3333-294, 3333-294.
You can call and then ask your question. The right people that can give you credible information about tax and what is related to tax are here, and they will tell you exactly what you need to know. I mean, Noah, I know for sure, the issue of the rental income is something that is probably very new as far as the work of the Gambia Revenue Authority is concerned. Why did you all of a sudden decide to come up with the rental income? Yeah, thank you. It's something new, and then people will say, but this is new. GRA has been collecting tax billions, but they have never included the rental income. Thank you. I think is the people misunderstanding. Okay. The rental income have been in the law for so long. Okay. It's the enforcement aspect that was lacking. Oh, you were so okay. Yeah, but when you know we are in a time that governments always try to strengthen domestic revenue mobilization. Yeah. So part of doing that, you have to look internally, which areas you think you are not doing well, so that you elaborate or you put more energy there to heal something. This year is how many billion? Your target 20 something? Yeah, the GRA target I think is around 23 billion. 23 billion. 23 billion. So working towards that target, all these things are involved. They all play a part. So basically, the law have been there. It was handled by branches all over the country, but combined with other work activities. So the same offices will be following the rent, following the businesses. So the work at some point is hectic. So now in 2023, the GRA management decided to open a special unit that their main only focus will be following these rents. So that is why people started feeling the presence. Some people even think the law came in place in 2023. You just in 2023 when we start following. Not actually, the law has been there. In the IVAT Act 2012, the law is stated there. When you go to section 116, it is already there. So it's just the enforcement part that was a bit slack. Yeah, so that is what brought all this. But I think it's important for a country that is, tax-based economy. And you want to maximize revenue without increasing tax. These are some of the things that you can depend on at least to mobilize more resources for the government. We are seeing donor fatigue around the world, so obviously you have a huge work to do. Let me just add something. And the other thing that taxpayers keep on asking also is, some will come to the office and want to pay, but they will come and say they have spent so much on building or so much on maintaining a building. Okay. So whether that one should be considered. So I just want to tell them, we are working according to the law that guides us. That's the Income and the VAT Act 2012. And in that law, deductions are not allowable in rental income. Okay. No, I understand there's a caller on the line. Hello caller, what's your name and where are you calling us from? Yes, my name's Alhaji Fan. I'm calling from Jambur CDC. Okay. I just have a question to ask. Okay. Like, you have a property, an empty space, and then like one of these GSM companies like Associal or QCell, and they want to use that place to erect their antenna. Okay. Yes. So in those type of contracts or business between you and those GSM companies, what sort of payments should GSM charge you? Is it under commercial or what? All right. Thank you so much. Yeah. Thank you, caller, for that question. I think this is it is happening right now, and by law, those companies are mandated to withhold you. They are not supposed to give you a full payment. Anytime they are supposed to pay you 15% of that money should be withheld from you and paid to GRA. Okay. Yeah, initially before it used to be 10%, but looking at the new revenue measures 2025, it has been increased to 15%. Bawar comme yaa ngi diga maa ngi laajte nuwaa rek xam naa ne yëfi rental income bi ñu bari nañ fa ne lu ees la comme da nga yaa mu ngi si luwaa yi dafa nekk rek mun naa am jiyaara ñoo ko nekkoon di enforce. waaw loolu dëgg la Aliou because da ngaa gis ne Income and VAT Act bi 2012 la dugga te comme ni mu ko waxee section 116 foofu la mu waxee affaire yi rental income bi waaye da ngaa gis ne farlu wuñ si woon bu baax. waaw because liggéey bi dafa bari tax type si dañ bari waaye biñ demee ba gis ne léegi suñ si farloo war naa mun a nekk bunta boo xam ne mun nañ see collecte revenu bu bari moo tax ñu créétal ko banque si boppam boo xam ne moom nu xam moo ko jiite am na ñeneen ñuy liggéey on daam so da ngaa gis ne si kaw loolu gis nañ ne léegi yokkute am na si waaw yokkute am na si because time boobu noonu biñ si farlu wutee doo ko daan dégg lu bari
waaw so moo tax soo bàyyi xel every year suñ TV programme rental income dina ñëw. maa ngi fàttali even last one bi ñu ko doon discuss. waaw dina ñëw xam nga because da ngaa gis ne léegi farlu nañ si. Comme koola bi tam ki kool noonu. li moo laajte. comme gis nañ ne GSM companies yi dañ dee dem si yenn këri nit ñi. ñu teg fa seen antenne yi. boo xam ne nii xëy na da nga am ñoom contrat. ne si at bi yaa ngi fay lii yaa ngi fay lele. loolu ni mu war a doxee mooy. yow GSM company bi balaa ngay fay waa jooju nga si war a génnee 15%. si total amount bi nga ko war a fay. before 2025 10% la woon. waaye 2025 biñ seetaat biñ safetee luwaa yi ñu xoolaat ko. si lañ ko def 15%. nga xam ne léegi luwaa bi loolu la wax su doon tey man dama la rent suma place yow Aliou yaay GSM company bi. ma ngi la war a fay balaa ma laa fay dama war a génnee 15% boobu. luwaa bi jox na la doole boobu. yow tam soo ko génnee sa warugal tam mooy da nga ko war a dem fay GRA waaw yow tam soo ko génnee nga téye ko dafa mel ni yaa ngi téye xaalis si nguur gi te su boobaa nguur gi suñ demee ba nga xam ne dem na ba passé duration bi nga ko war a indi interest ak penalty dinañ ko teg. leeral bi ni baax na trop. waaw te yow parce que xam naa ne yii mun na indi ay misunderstanding sax. waaw diggante GSM ak nga ne moom place bi. waaw loolu mun naa am yëpp leeratoon. waaw exactly so loolu moo tax is good ñu leeral ko te du ñoom sax ak yeneen business system yi nga xam ne nii mu ngi si wàllum luwaas comme léegi nga am sa place nga ren ko government institution si ñu ñëw di fa liggéeyee so ñoom tam balaa ñu laa fay dañ faa génne 15% boobu ñoom ñu fay ko tu GRA da ngaa gis ñun sax suñu offices yi nga xam ne rent nañ leen. ay comme sooy demee exemple Talinding. Serekunda yooyu yëpp dañ ko rent si ay nit waaye bala ñu ne fay gaay 15% boobu dafa génn. di fay itam. waaw dafa génn because income la. pour kooku noonu. moom loolu mooy bunti business am bi soo bàyyi xel si doori ni programme bi wax naa la ne tax is based on income. comme que yaa ngi am rek. war ngaa mun a fay. waaw ba ñi nga xam ne sax comme ñun ñii yëpp ñiy liggéey weer bu dee si sa salaire bi tam dañ faa dog tax bi moo nekk PAYE bi su li si des ngay dem fekk si banque bi bala accounts department bi di pose sa xaalis bi si banque bi daf dee fekk tax boobu dog nañ ko fa soo demee nag ndesit bi moom nga faa fekk nga jël ko manage sa life waaw okay interesting wa Henry ya moy Baboucarr mi fo anen wa nkanyi ni kanu comme ça rental income tax mo jama sa mira ko kule mena ko is very new jiare la dogoto bari akira nyaade la sara hulel anim badi ngolle mala fe ka jodi Baboucarr la mol afo luwa manke luwa kutoti ya metale an comme ya fo nyami mol le mansianu jiare dokulal man fenkenu bake o ngajele ko masaya jele ko nyin luwa so ninga kutula kata kan mbe ko jama bondi la jeli wala ne office kuto dara no ale marta wala sai saje to la do ko minti dorong wala kan kawta mole ya ke la ke hakil bulandi la luwas jola minu nene ma ke ka fo en ko ay be nyi soro kan ne nyanda kana jode so wala la do ko a metal de man ke sanginti andu luwas o nyini majo lungo minna nyina moni majo lungo minna ni wala di no benta oto bak be fenkela pour yajo andum na meta fanan interest in penalty bijele ibe charge la min so nga katanga fundinga na ngajo amanke luwa kutoti na tare buka jonu akata ya feng sai moy kiliro ke ako ate dulale soto ni GSM company ata e kajo sai ate ba kala nyadile wadele nyada kana joba nuwa ka ko natara before 2025 atele nyanda kananu kajo bar sign 2025 bira starta tamanya falindal o GSM company luako itol nyanda ka kemo keme dal stani lul kuntuje na jare yajo ni parete be withholding tax certificate dilalal sa nata fanam bina filing na natara luas dol fanam babulo business hol den wo withholding certificate batan le ko ay do jonu dol fa ni nga contrat ko dila jiare yani ngejo ka bondi jel buka son ka jo ma ba kundula le finance ba kundula ya jo domestic tax account o sita central bank sabe tenne natara
GSM o ñing imajo a ñata ke akil bulan ya jo o ja nuala mol ne lungo mine along be normal el prikaju ñanda ka tawal ñam. And no, I know it's not easy. Come Alia Fonyamen, you don't try to impose things on people. You are very flexible in allowing people to do it at their own time. But what measures do you have in place? Kamisoko, you are able to monitor. I mean, some of this. Yes, there are people who are very honest who will come and do their payment at the right time. But maybe they might want to pay. Forward. Exactly. So what measures do you have in place? I think to ensure there's compliance. That all has to do with compliance. So we have different mechanisms for trying to regulate compliance or to improve compliance. So within the office, the rental income office, we have these field workers. The field workers, 4 days within the week, they are always outside in the street. So they even go to households and collect informations. Then the landlords will be invited to the office. So otherwise, if you rent a property that is occupied by a business, whether you know it or not, that business person, when filing a tax return, he will indicate in the tax return is a requirement for a business by end of the year, you report your income against your expenditures. So key among their expenditures is the rent. So those rent informations, whether you know it or not, are provided to GRA. So they will give, on the form, they will put how much rent they pay and to who they pay into with your telephone number. So GRA, rental income as a unit, as a section, we used to extract those informations from the GAM tax debt, our system. Then someday you'll be sitting at your house, at your comfort, and somebody will call you from GRA and said, you are Mr. So, we had an information, this is the rent you collect from somebody, and which you cannot deny because those informations are already there. So all those are mechanisms. And the most recent one is the use of the GRA management is trying to digitalize through the government. So that digitalization also is in the process. I will come to that later. But I mean, what are the penalties if one is found wanting? Yeah, in the event you fail to come up and your filing due dates pass, there is an interest. Interest is applicable on a daily basis. Okay. Every day, the number of days you miss, the interest goes like that. So for penalties, every month you are charged 5%, up to a maximum of 25%. So which means the 25%, that's the maximum that we can charge penalty. So even if you are late for more than 5 months, but we still charge you 25%. But imagine 25% of your tax liability added to your liability again. That's a lot of money. So there is something we can do to avoid all those unnecessary charges. Babs, xam naa rek di ci mën a wax tuuti maa ngi ko doon laajte because xam ne ne yi fi fay tax am na ñu bari duñ dee bëgg a tàggatoo ak xaalis. I mean yan mécanisme wala yan message ngeen am in place pour mun a gis ne daal ngeen mun a xool bu baax ñan ñoo xam ne nekkuñ di fay ak ñi xam ne nekkuñ di fay tam la moo nekk penalties yi. waaw loolu important na trop Aliou because da ngaa gis ne si doorin bi amoon nañ si ay jafe-jafe waaye after comme ñi nga xam ne ñoom ñoo am business dañ la dee allow rent bi mu nekk expense foofu noonu mooy mu nekk loo fere so da nga gis ne by the end of the year man su ma rentoon yow sa place bi ma faa def business dinaa si returns bi dinaa si kontaan toog pour rental dongoro baa nga ñëw def fa business ba waaw soo sampee lu correct rek waaw so da ngaa gis ne suñ ñëwee automatically dinañu won ne Aliou Ceesay moom kër sangam wala bitik sangam ma ngi koo fay lii so information boobu ñun am nañ ko si suñ système bi ñoo ooyee GAM tax net so suñ ko jotee dinañ la call ne la ne jot nañ information ne lii ak lii ak lii den dinañ la follow pour nga mun a fay waaw so loolu benn la si système yoo xam ne xam nga loolu dafa bett ñu bari waaw nga toog rek ñu call la exactly te yow bi faa def business soo ko fa bëggut a génnee nag den yow di nga fay li nga xam ne nii waruloo ko woon a fay because comme for exemple yaa ngi waroon a fay 30,000 sa expense bi 5,000 la luwaas xam nga léegi di nga fay 25 waaye soo ko fa bàyyee nag den di nga fay 30 bi so yow la moo affect rather than borom kër bi understand nga so loolu is very important te payment bi tam soo tardé comme ni nga ko waxee dina am interest bi is calculated on a daily basis waaye dina am penalty boo xam ne tam dina dem ba du passé 25% si li nga war a si total li nga war a fay yëpp xam nga because leena is very important Aliou ku nekk si ñun am nga responsibilities am nga rights
waaye rights yooyu noonu dafa àndaa responsibility. Definitely. waaw Yeah. because dëkk bi moom moo responsible pour defal la yu bëri understand nga waaye tamit yow tam sa benn si sa responsibility mooy da nga war a fay tax loolu mooy sa number one responsibility. loolu moo gën a may kaddu sax. waaw because tax bi ñoo fay man maa yow ak keneen ñu ngi see benefit directly or indirectly because tax bi ñoo fay foofu la government di jël pour fay salaries police bi army bi security yëpp understand nga te soo gisee man maa yow ak Henry yëpp ñu mun a dem suñ néeg ñu tëdda ñu nelaw am na ko responsible suñ security ma paak suma moto bi sax si bunti mbedda bi ma dem ma tëdda waaye am na ku nekk di patrol the whole night pour make sure ne everybody is secure. yaa muy liggéey jaar sa yaa ngi fay tax. waaw every month dañ ma koo dog. Exactly so. every month. understand nga so ku nekk si ñun war naa mun a toog ne man maa ngi contribute su dee benn 500 lañ dee di dog sa salary bi sax loolu mooy sa contribution. su dee keneen ñu ngi ko di dog 30,000 loolu mooy contribution am because xëy na moom la amam uppa sa bos. PAYE bi mooy pay as you earn. waaw so rent bi tam noonu la war a demee yow soo jëlee sa business on rent rek la. war ngaa mun a contribute si jëm kanami réew mi loolu is important. So aside from that percentage bi nga war a fay so if you fail to pay on time yan yeneen punishment moo fa nekk yeneen penalties yu passé percentage bu ñu laa yokkal. waaw the percentage and the interest all those are enforcement procedures. Okay. Enforcement procedures la so enforcement procedure su demee ba exhaust. If we follow the enforcement procedures until it is exhausted, what we resort to now is legal action. And I understand you have good lawyers. Yeah, so the last resort is legal action. waaw dañ am a full legal department. Very active. boo xam ne lawyer yi correct ñoo fa nekk yow. because loi bi jox na la right pour yow nga suuñu court yow taxpayer bi. if you feel ne liñ la caaj. dafa bëri. o liñ la caal correct gut loi bi jox na la right pour nga yóbbu ñu court. waaye ñun tam suñ defee all the enforcement measures comme ni ko nu waxee def nañ everything dinañ la binda remind la def everything suñ demee ba gis ne daal bii mënut a nekk last resort bi moo dee nekk court bi. waaw da ngeen di pare mel ni koy dem combat daal. waaw ñu dem si court bi dem suñ lawyer si dinañ ñëw pour represent ñu. yow tam nga indi sa lawyer si judge bi dina fa nekk te suñ demee ba ñu win case bi nag interest ak penalty bi dafaa ñëwaat. waaw because delay nga suñ time. delay nga ngu government bi waroon naa jël xaalis bu dugal ko si leneen. waaye yaa ngi ko téye in the name of bugguma fay. That's dishonesty, to be honest. It's dishonesty. Henry, yamoy bawkan ni nuaye memfo. When it comes to ikamung mesos leta pour ka meso mole la tax jo. Ani mi ala ko ibuka jo on time. Because dole beje ka kodo bondi. Problem lo. Bawkan la molo. Ise sino yana ka fo masa konda manda jikira ani nya bari ka kodo bondi. Okay. Asiata le fang giare kaminta nga demandine fo jerek. Ole mako la ofiso lunga la diningol ka funtile yata ta koral jibe nuli alon ko luasol bije ena de la information be so de na esi de nitolia yekili ya fo ko ngin kibaro le sot farang nem luaso ke faram mol ya di mol luaso la commercial tal ni faram be nam jole ka fo le ngin nanga mol jo luaso so bonni no je ni be profito calculate kan so e ka fole karile ka jo karile ya ina to ni na la telephone number dula fa on be ni dula karile o faran se kilino ye invite ena ya fo ngalo ne ko ifane dula so le minu luas bare bu kana kana mojo o fana mu dol anu ni tarde kana joro la luwa ya fole se muruno fo sanju woro fan ko mo tambi katambi won so saying imam ni man filing ke man joro ke lungolung e ke charge interest la at bank rate central bank ko interest rate mu ñinet lungolu be charge lola nadara e yanda ka file nun misal 15th of June saying bimbe 26th so lungolu be tala ko interest o at lungolu ya check for B o natara fana majo penalty ni fana karwo kar 5% fight for 25% sa jibe natara million kilo nyada ko le jo ala 15% yo calculate alan sa
yo interest la kan e penalty la kan si yalal ayo do fanam bije domestic tax ni custom ka do ko kele fana ka nyo makoel ne giare o e banque jo yani bita fan court ne importation ok ila ibuka clano iba ilwela tin number dealer custom la ila importation of block misali fe ali mum businessman ay property soto manson kan jo anara fenul bonni nam banda pour business o ata fundila ifiti patata nyawnya non e domestic tax o minna fe o follow jo o ya fom ena ale si ale kacha ya fom ba jo la tenne kare o kan wale d'accord yani bo clair so o fana mu clinet iba block la fang ya ila tin système o ba block la ita clair la so do fana bi ko ni loi fen ko loi sol sorol de yalon ko prosecutors lom no le moy so sen samano code fana sen samano code fana interesting anu ninge gagné auto akodo min be dunde pour que samba code o fana jolal so no in case I'm renting somewhere else and I begin to suspect that my landlord is not paying this rental income to GRA, how can I report such problems? Do you have a toll-free number? Because you can be everywhere, but maybe someone renting somewhere else might have the suspicion that my landlord is not paying this into to GRA. Yeah, I think those are the third-party information. They are very much welcome. Okay. I think GRA as a management is working on these toll-free numbers. Okay. But right now, for every offices, I think they start testing it. Okay. Or it's not outside for people to use right now. Okay. But every office, there is there's a telephone line that is, when you look at the GRA website, every office, there should be a number that is accessible, that you can call. Okay. So those are third-party informations, and they are very important because GRA alone cannot see all this, cannot know all this. So if you, as a good citizen, if you happen to come across an information that you think is necessary to reveal, you can come and reveal to us secretly, and your identity might not be revealed. Because it's good. Once landlords knows this thing, then they'll be extra careful. That even though GRA is not here, but somebody can come and just share your information. In terms of reporting, hal suspect ne salan le ko di fay in rental income bi ndax wonga ko mëna report ci GRA. Wow, comme limwa lolu is important because like so demé be feel ne yena ngi rent place te hedna GRA yeguñ ko so fa agé ci office bi mun so demé nga la téfan moy rent unit bi rek ding fa mëna dem nga wax té sa identity duñ ko musa feñal wa dafa nekk lo xamné mu suñ digante waaw mooy li anglais de confidentiality suñ diggante la moo nekk because xam nga ki nga xam ne moom moo rent place bi muy collect luwaas bi ba pare di use xaalis bi yëpp fayul si tax fayawut because moom loolu mooy line of business am keneen ki nga xam ne line of business am leneen la kooku mu ngee fay so moom tam dafa war a fay waaw waaye da ngaa gis ne enforcement part bi dafa difficult because imaginal unit bi tamit staff si bari wuñ waaye with time dinañ ko gën a reinforce because so waree da ngay flexible sax seen office xam nga di sofé dañ ko neexal xam nga trying to be so nice because xam nga like loi bi loolu la wax loolu dañ ñëw ak forcé ak all those things because soo ko buggee def forcé rek dina mujjee nekk I understand you have a caller let's just take this caller hello caller what's your name and where are you calling us from hello assalamualaikum wa alaikum salam sunu programme bi neex na waa jërëjëf maa ngi enjoy sama programme bu baax a baax waaw tur bi ak fan nga nekk di koole maa ngi koole Talinding ma Lamin laa tudd Lamin ok Talinding ok yes sir ok maa ngi leen gërëm Baboucar and then Henry and then Lua and then Aliou ok my neighbor have some question mu bëgg a laajte daf dee follow programme bu baax ok ma ne ko ne anyway mun naa ma try pour ma mën a jot leen ma laaj la mu ne chez businessman daf dee jëndi bagage Sénégal di ko indi waaw léegi su jëmee si booda bi daf dee fay te su ñëwaatee tamit si bitig bi daf dee fay so dafa confuse dafa bëgg a xam ndax dafa war a fay si bitig bi wala dafa war a fay ñaari yëpp si bood ak si bitigam bi ok waaw baax na jërëjëf xam naa ne
ñoom Babacar ñoom Nuha ñu ngi fii nii am naa ne moom xam nga soo amee façon programme ku nekk yaa ngi am sax on question so waaw loolu dëgg la xam nga like soo importé bagage soo ñëwee si border bi li nga fay foofu loolu customs duty understand nga custom duty bi da nga koo fay boobu sayti boppam la waaye soo ñëwee si bitig bi tam business bi nga def tamit da nga koo fay because two different incomes la waaw yaa ngi fay pour duty bi bagage yi nga xam ne génn na si jógee na si biti mu dugg si dëkk bi naam daf ko war a fay den soo ñëwee tamit si shop bi fi nga ñëw jaayee bagage yi boobu tamit da nga koo fay boobu nekk income tax bi mooy am bi nga am si business bi waaye duty bi bale import la bii nii income bi la waaw bii boo jaayee ba pare li nga ci am waaw ci nga war a fay domestic taxes seen lii tax waaw indi naa 10 cars fay naa duty ñëw naa jaay naa moto yi li ma ci am war naa dem domestic taxes tamit ma fay noonu la ko loi bi tegi Wow, interesting. Well, viewers, once again, you reminded that you're watching QTV, and this is, the GRA's maiden taxpayer education program, sponsored by Gambia Revenue Authority in partnership with the French Development Agency. It's just meant to help you better understand your tax rights, your responsibilities, and how important it is to pay your taxes for national development. And on the program, I have Babukar Njai, who is Senior Taxpayer Education Officer, and of course, Hendrik Mendy, who is Manager Taxpayers Education, and Nuha Mane, Manager in that income tax section. Nuha, I understand, the GRA has now partnered with an American IT firm, to build a digital database platform to streamline rental tax processes. Could you take us through? Yeah, thank you, Aleo. Yeah, it's part of the GRA's management transformation policies. Okay. So they are trying to digitalize. How they are trying by all means to digitalize most of our activities. So this rental compliance, they call it the rental tax compliance system. It is also under development. It's a contract that is given to an American IT firm. They call it Ripple Nami. Ripple Nami is an American IT firm based in California. Okay. So that's the company that is contracted. What they do is they make use of information, data from different government institutions. And key among those is GRA itself, the area councils. So because we all know most of the properties have dealings with the area councils. Yeah. So business registrations, the Ministry of Lands is also part of it, even NAWEC and the GSM companies. So NAWEC, the meter allocations, all those, every meter that is allocated has a destination that it is connected. So all those informations were earlier shared. And they are making good use of that information to match through a system, and they will be able to assign properties to individuals or to companies. So when the system is ready, it is currently running. So there is hope it will come in full implementation by October. So with that, it is expected to make our work easier for us. By sitting on our computers, we can be able to identify properties. Because a part of the project, there was a Google street mapping that was already done. When I pick a name like Korga, I can able to see Korga's properties, even the pictures. In Kotu. Yeah. So when I'm firing that income. Okay, you don't have nowhere to hide anymore. Nowhere to hide. So we are very much eager to see that project running. With that, I think our mobility will even be limited. We only mobile when we want to investigate, proper investigate and confirm. But your information will be provided to us at our disposal, even on our desk. Yeah, to the extent of giving us the view of the building that you're paying for. Interesting. Yeah, so it's a project that is definitely expected very soon, and we are very much confident it is going to change things around. So it's going to make it easy for landlords now. Yeah, it's going to make easy. There won't be any excuse. Excuse, yeah. Babukar, denga ma la ci Nuha rek xamna ne ay yokku ñu ngi am ci wali digitalization bi ma ko don la ci ne dégg na nga am ngeen partnership ak benen American company pour jema indi mu si walu digitalization bi computer ak yoy nonu mu nga ñu ci gëna yokkal tuuti loolu digal Aliou because so baye xel GRA digitalization is key mooy xam-xami mujjanteli jamono
société suñ CSP bi corporate strategic plan bu SP waaw loolu number 1 la si loolu so bàyyi xel custom system bi digitalise nañ ko ba pare mooy asikuda wall bi you know so da ngaa gis ne domestic tax tam léegi tam seen bos pare mooy ITAS bi waaye rental bi dañ ko amal spécifique bosi boppam boo xam ne dañ ko jox américain yi ñoom ñoo koo defar already ñu si ko am sax léegi tey da ngeen ko fulal trop waaw because gis nañ ne nguur gi mun na see am koom-koom bu bari waaw so da ngaa gis ne ñoo yéen a banxaas ñoo jokkoo pour loolu mu mun a yomba bokkat si ñoom mooy ñun jiyaare si boppa area council yi NAWEC xam nga ministry of lands because da ngaa gis ne fii kër bu nekk suñ joxee mita NAWEC am na weeda residential la wala commercial la because suñ gisee tey benn kër am na 10 mita yëpp si turi Aliou Cissé dinañ xam ne këri luwaas la because dina am mita number 1 mita number 2 ba mita number 10 so obviously dinañu won ne këri luwaas la waaw te loolu su système bi su demee ba start di work ñu ngi ko séntu ne by octobre war naa pare dañoo toog si suñu office bi rek suñ dugalee sa tur Aliou Cissé ñu dugal sa TIN number dinañu woon kër yi nga am yëpp there's no place to hide waaw so loolu yëpp dina ñëw xam nga so moo tax GRA under the leadership of Commissioner General Dabo ñu ngi digitalize everything te nu tamit gaayam itam ñu ngi try so da nga gis ne loolu su ñëwee seen liggéey dafa ñëw yomba yéen daal da ngeen bëgg fata da ngeen fota paxi da ngeen bëgg fata paxi yëpp waaw xëj na yëpp sa doo ko mun a fata waaye dinañ fata li si ëppa waaye with time suñ demee am na nu ñoo xuusee dem ba sori li si ëppa yëpp dinañ ko fata waaw because liggéey réew la waaw te dafa am solo ku nekk am na si waala waaw waruloo toog rek si sa comfortable zone bi yaa ngi collect luwaas from nit ñi te sa luwaas bi du tardé because sooy luwaas këri nit benn weer fayuloo waaw ñaari weer fayuloo dafa ñëw de dafa start di la xalaatal nu mu laa génnee si kër gi benn weer sax waaw commencé di la call exactly su la callul sa waay every day dina doxantu si non dama la ñëwoon nuyu si rek dama ñëw nuyu nga dégg de waaw so loolu sa mind bi dina click ne xëj na li ma fayut moo tax sa waay di muy ñëw every time di ma nuyu si te du ma daan nuyu before te yéen mu ngi naa may nit ay at so mooy loolu waaye suñ demee ba système bi dem di dox fuli rek dinañ contrôle loolu noonu yëpp kañ nga foog ne la mooy mun a dox fuli waaw according to niñ ko plané latest by October waaw war naa mun a waaw this year war naa mun a dem full fledged boo xam ne léegi duñ si amaat benn difficulties dinañ collect revenue bi properly waaye léegi-léegi enforcement dina am léegi-léegi investigations dina am ñu dem round di check naka la affaire bi di doxee xam nga den su boobaa ñi doon nubu yëpp si gannaaw mi bi yëguma ko you know mbokki Fodé yi Saraxule yi bari bu nga koy nag non bari bu nga koy dañ dee fay non bari bu koy dañ dee fay hendi man nga su daane bari bu rek ko dama day laal xaw ma li xew boy su ma defar bari bu nga la boy ok so dama am pour protect loolu ok waaw I love for all. One is for love for all. waaw dañ dee fay DP waaw dañoo fay minute ne duñ fay dañoo fay okay Henry yamoy Baboucarr ning hoya men fo I mean the issue be ka call ni digitalize ka make so ko you know momo ñi tamen jola ya jo on time nga moy ko al ning American company dole bulo du ñoo kono wala mo repon namité yalo nin kal nin na pass programme ol be ni sanjol mi be tambe nin ka fale man say bulu jamal sodo la nya jamal sodo tulu jamal sodo mol bukala sa o bulol nin tulol le san kana do ko la san olem no ya mungo olem hanin na ko sa fa akaje fona use pour ka lon ko mun be keri nawe ka ni la ka kar momo kuramo on jio nawe fa ni la ka dula nyini pol no mbanyini ka rek ebita ala fo futa fanko ba fo ni pol so abole nyama momo mita soto nawe ko information o senne nawe fana mo masakunda bundalti ando luale ko anyanda ka kele social security fana ya akilale area council ka do itela land kaytol soto la manta area council so ko ral min bebe Gambia ja area council yelon go do fana bela namo fana ko la ne bunjamal lo bungo bunna la fen ko ni simen bu wala ka jalle jo ni banque bu wala ka jall fana la hajole bot so ni nginu lebe do ko la compagnie ni a start le already information na rajiare so ni compagnie ni wala ba use la katan na band malon na le
Henry abe brikama la nyimbu nangam le soto inu be luasol Babukar be London kona ay nyin nesot Aliou be dongoroba ay nyin korda le soto so nuala du Babukar ubota Banjul sa abe kombole bola ko abota London Banjul mandi asay so nyine biji sila jamal be wole talano ka futal o tala katale na janim bina katun nin nada ima jonu sanji jamal koma ibo be jolal alna man dara ca hanola de nyin kay sobe yalem sañ namo metale bari mollem mawo mol soto nun ka kata kordal bet bari say nga nyi system o mis dundi sa no paret october ku jamal be son yalal so ala katale fun so no as head of this unit, how challenging was it, I mean, starting a new unit within an established institution, rental income? How challenging was it? It is definitely not easy. One of the best thing is some of the taxpayers have been established already at the branches. Okay. So initially when we start, those taxpayers' informations were shared with us. Okay. So we use that as a base to start. So, but as you know, every starting is a challenge. It's never easy. But because of these things we do in these informative programs we have been doing in TVs, in radios, so many people are catching up now. It's not easy. I wanted to make another clarification. Is like people tend to mix up what they pay at the councils and the GRA. I was going to ask you that question. Yeah, so and these two are different. The councils, every landlord, every landowner pays the council. It's an obligation on them to pay the councils. But for GRA, you can be a landowner, but you don't have business with GRA, as long as you don't rent your property. Then you can own a house and you're staying there with your family, or your family, another extended family is staying there. That one you have no business with GRA. You only pay GRA when you are renting a property or you lease a land and you're making money out of it. But for the councils, every landowner is supposed to pay them. So these are things that sometimes they get mixed up with. Because your unit is fully staffed at the moment. Yeah. The council is rates. They need to pay the rates. But man kono la rek xam na ne we're running out of time. But man kono la rek xam nga ne established office bu es, even though GRA is an established institution. Lo da ko rek yan jafe-jafe lañ amon nga biñ doon door. Waaw comme soo bàyyi xel rental bi offices yi yëpp amoon nañ dañ ko daan operate. Dañ daan charge rental income bi. waaye biñ ubbee unit bi dafa easy pour information yooyu yëpp ñu jël leen ñu teg leen benn place. Understand nga si doorin bi nag because loo gis muy ñëw rek dina am jafe-jafe waaye biñ tegee information yooyu ni yëpp dafa yomba te bëggoon nañoo leeral leena tam between compound rate bi ak rental income bi because compound rate bi kër bu nekk da nga war a fay loolu council bi every year waaye rental bi as far as lu waasuloo kër bi amuloo business ñun amuñoo bis yow ak business amuñ dara pour defa yow te lii dafa am solo nag. waaw dafa am su solo dee yow yaa sa famille rek a fa dikka dafa am solo trop. waaw lu waasuloo ko kenn amuñ solo waaye compound rate bi nag da nga ko war a fay so mostly suñ fa naa last radio programme bi si am na koola bu kool di lekk loolu waaw ne bëggoon naa clarify ñu bari dañ ko dee jaxase. because da nga dégg mu ne la fay naa area council maa ngi fay GRA even si am na ko fi kool di ko laajte yaa ngi fàttale ko even si business sax da ngaa dem area council da ngaa fay business registration license trade license da nga koo fay si area council waaye tax bi is different from loolu waaw di nga gis business yi dinañ dem ñu fay loolu waaye tax bi tam da ngaa fay di nga dégg mu ne la fay naa area council fay naa GRA waaye two different things la waaw soo bëgg nañ tam nit ñi ñu understand loolu because si region bi nga operate sa business bi foog nga fay trade license bi su dee Banjul ngay operate di nga fay BCC su dee KMC ngay operate di nga fay KMC Birkama Basse ban ba yëpp ba Janjanbureh everywhere foog nga fay trade license boobu loolu utee na tax bi nga fay si income bi waaw loolu is important. It's important. But Henry, we're running out of time, but so many summarize rek in Mandinka. Yeah, nuwa munera fobu nuwa ko alafta ka fenko le senandi dol kata ya mira area council ning jare mu kilimolti make kilinti jang Gambia jang ne ko rasodo fe councilol joyi sango sang e rates ol jo jare nak ise ko rasodo no
ini adjare ma fer sot na tra mem luaso sot email ko radi molla be luaso la je ya ni la dimbayal be sabatrinje o be business wala imo si fasoto ini jiare mam problem sot bari ni luaso bije inyanda kanale ya ju so jinne kolti mi fatan dolla namo nyin abe sotold ni soto kerek nyanda kanamo ju ni ma soto oto imanyana kanamo ju so watu en so nyine nanu pour ka fenge ngara liu say. Yes, no, finally, I mean, we've run out of time, but finally, your final message to, I mean, the viewers and taxpayers as far as the rental income is concerned. Yeah, thank you, Alaji Aliu. It's a pleasure to be here. To you, the esteemed taxpayers and the people watching out there. We are expecting to have more questions. But anyway, we will wait maybe by next week. Okay. So before next week, you can compile all your questions that you wanted to ask to clear the air. So we'll be expecting to hear from you by next week. And to our management, we want to say thank you for providing this opportunity for us to be here to try to talk to the taxpayers indirectly. So thank you, Aliu. Bawa munga tagato sul gata rek xamane gay comme li nu hawa hejna bilim neka neka tagato wa hejna lilim neka force edition galma dalay munga tagato pour gay ñu bari hejna yeguñ ko waye ñi ko sétane mun nañ ko yegal ñeneen ni ne next week tam dinañ fi ñëwaat so comme lim nu hawa ñu start di prepare sen questions because ñu bari am nañ doubt ci digam te bu gëna ñu léral ko su dé nekut affaire rental income bi sa anything lo bu la rek when it comes to the GRA su dee mun nañ koo tontu da dee dinañ ko tontu suñ ko am na ñaan na tam mën na am ñu ngi seetaan sax bëgg nañoo laajte waaye gannaaw leer nga ko rek duñ soxlaat pour koolaat tam loolu tam def dee mën a am loolu tam def dee mën a am Henry ya la barka bake minul ben jibe kan anu bela moy kan QTV ni wato kono jiare programme ni ala sonta wi ko min kana nyilungo betala jena ko ren taran woro kata talan woro wala lafta ale nyinin karo ke lafta fan programme min kana inga introduce rek ay ke nyinin karo tin kal dangu 5 bank wala fon ka adian ala barka bak abarka bake that was Henry Mende, who is manager taxpayers education. Thank you so much Henry for coming on the program, and Nuha Mane, who is manager rental income tax section. Thank you so much Nuha for coming on the program, and my very good friend and brother Babukar Njai, senior taxpayers education officer. It was a pleasure having you on the program. Well, viewers, with that, we bring an end to this week's edition of your weekly, GRA Taxpayer Education Program here on QTV. I was your host, Aliu Cisse. Do join us next week. Until then, continue paying your taxes for national development. Bye-bye. GRA,